Re sentse re ho madume ka lapeng re wa moele ka diatla tse mofuthu mona ho Lehlo la Sechaba lebitso la ka nna ke Palesa Chubisi. Moraong tjena ngaka ya setso e tsebahalang haholo e leng Ntate Credo Mutwa ho bonahala eka mmuso mo tsepamisetsa maikutlo. Ntate Mutwa ya dilemo tse 99 o kilalla ka hore mmuso ha o mo sebetse hantle ile ha nare o motima monyetla wa ho phekola setjhaba. Good evening and thank you so much for joining us on Lehlo la Sechaba tonight. We've compiled the turbulent life experiences of one of the most popular traditional healers in South Africa, Ntate Credo Mutwa. Go itshupa gore ngaka ya setso e itsegeng thata mo Afrika Borwa Credo Mutwa o simolola go tseelwa kwa tlhogong. Ebile puso e tokafaditse ntlo e Credo le ba lelapa la gagwe ba dula mo go yone mo Kurumane mo Northern Cape. Mo tlhagisong ya ditshwantsho tsa ditiragalo tsa nnete e dirilweng ke morwadie Nozipho Mutwa, Credo o amogetse gore ga ise a nne le kagiso mo bophelong jwa gagwe ebile ga se sepe se sešwa. My child, a man like me is never loved. A man like me is never respected. And many years ago, I accepted that. And I continue accepting it. Are batho ba ba tshwanang le ene ga ba amogelesege mo setšhabeng. Never, child, ask why. Ask Jesus Christ hanging on the cross. Why did they crucify you? Human beings are like that. Babulala ababasindisayo. Ask Buddha. Why, Lord Buddha of India, did you die a lonely death under a tree? Ask the Prophet Muhammad. Prophet, one of your wives poisoned you and murdered you. Peace be to you. Why did she do that? And even now, the pain in my life is not yet ended, far from it. Credo yo dingwaga di le 19 e ne e le moagi wa Deep Kloof mo Soweto. Ka diphalane ngwaga wa 1976 bana ba sekolo ba ile ba janto ya gagwe ka molelo. You know, in reality, I don't know what was the story about Credo Mutwa. What I think might have happened, you know, a mob psychology. People, if we are plenty, it's easy to trigger off something. Credo Mutwa kadahlala la and as abantwana besikolo bona into wathi bamdusela yona kanti bamdusela ukuthini uyimpimpi. Uye wa predictor I June 76. So wathola ukuthi manje ngalezo inkathi abantu youth eyayikhona ngaleso sikhathi ayizange understand ukuthi uqonde ukuthini. He went there and said there will be fire in Soweto. Ngibona umlilo ngibona abantu befa ngibona nina bodaki nezinto ezizo. Ngwana wa Credo Mutwa Nozipho o kile a rwala ditlhako a batlana le nnete. About 100 Soweto youth who were looking for the controversial witch doctor and author Credo Mutwa yesterday burned down 4 huts at the permanent witch doctor exhibition at the Oppenheimer Tower in Soweto and also destroyed several statues Mr. Mutwa has carved. Go kile ga nna le puo ya gore Re Mutwa o kile a tlenegisa gore sesole le sepodisa se thuntse bana ba dikolo ba neng ba tlhola dikgaruru mo Soweto ka ngwaga wa 1976. Yazi kwakusuka umuntu ngathi omunye no waseSoweto wayefuna ukuzondlula lapha uzobona ukuthi kwaMutwa kushile ngempela. Bakithi ubaba uMutwa wathi ephepheni why ugovernment engavumeli amasotsha nje azobulala lengane zesikole. Yebo. Into yayidumile lapho nje ukuthi no yena ubaba uMutwa uma
kakhulu no-government. Yabona, mina ngeke ngithi ngayibona ephephile, ngayizwa nje. There are things that have gone on in South Africa which would make the mountains cry. There are stories which should be told in this country, but which will never be told. All I can tell you is that the burning of our home in 1976 was not the only or the first agony through which I and your late mother went. At that time, you were at school, were you not? Yes, I was. You were still children, were you not? How many were you? Let's say 7. You were 7. You were at school, all of you. One day, a lie was told about me. That I had said soldiers should be sent into Soweto to kill school children. Nosipo, what parent having 7 children in Soweto would speak a thing like that? Bangwe ba baagisani ba ne ba gopola sentle gore ntlo ya ga Rre Mutwa e fisitswe jang fa Nosipho a ne a ba botsolosa. Ngithi ngibheka lapha ephathisini bona labantwana besikolo beza njengenews baba kusho ukuthi uzwe mina ngithi abantwana bayakuphi yabona baba kwathi kla awasuka kuba bakho ke angizange sabheka kuba bakho ngibhekile abantwana beza njengenews beza bazile nami ngifuna ukubale ngithi mhlambe labantwana bazosukela thina yabo yeah sure bafika la baphosa lamabhodlelo wabo ama petrol bomb ke noma ngibona phuma la ngekesibhibi amtetile phuma kanje yeah labantwana bebengafuni nix bebafuna just ubaba bebenganandaba nezinto eziningi abanye abantu bebenganandaba na nangifika ngiqhamuka lapha ekhoneni ngibone ilight ngithi awukwenzekani hawu nangizofika la ngithi mos kungapha next door nangifika la endlini ngafica uboyisile evala ama-curtain ngithi yini uthi hey kuqhamuka abantwana ngapha beqhamuka abantwana bebhutha bethi baqhamukela ephashisini ne beza bacula ngesikhathi nabe ngidlala ingedwa ngihlele ngiyi-1 ngithe uma ngiceda ungena ke kanti nani nisenizongena ke yabo aphume ubaba Mutwa makaphuma agijime athi ngegate ngezwa bathi nanya udlule nje wathi makadlula wayongena ngale ngakamama Hlangu waphumela ngale kanti bona bayeza futhi bamlandela baloko bathi nangu mangena kamama Hlangu avale ngestepisi yabo khona uyawumgwaza isandla yabo angizange ngibone nami ukuthi wagwazwa ubani ngoba ngithe mangiphuma la ngithi ngalunguza ngambona igazi vela negazi la esandleni and sekalahlele lestepisi agijima yabo zize zafika isicima mlilo namaphoyisa ke acima ke Tota le lefelo le le itsegeng jaaka Credo Mutwa Village mo Soweto le ile la sengwa ke teng fa mo a neng a rupisa dingaka tsa setso ga jaana lefelo le ke le leng la a ngwakelang bajanala mo Soweto. Usually batho ba occasionally batla ke locally batho ba tla visitors bana ba dikolo ka di trip tse ba di tshang recently ka di company tse lo re ndi a tsoga mo vacationing around Soweto even outside Soweto. Then ba tla di government officially ba oli bao, then ba tla di celebrity di film makers ba di music le bona ba tla ba tlo shoota tse ke tse dingwe tsa botaki jwa gagwe setshwantsho sengwe le sengwe fa se na le bokao fa Rre Mutwa o kile a porofeta gore banna ba maarabea ba tla tlhasela Amerika ka difofane mo dikagong tsa naga eo o tshwantshitse se ka ngwaga wa 1979 ke pele ga ditiragalo tsa lwetse a tlhola malatsi a le 11 fa difofane di ne di thula dikago tsa World Trade Center kwa New York.
morago ga gore lelapa la ga Rre Mutwa le tlhoke mo le tla dulang teng ka ntlha fa ntlo ya bona e jelwe ka molelo ba ile ba iponela tulo mo mafikeng mo lefelong le le itsegeng jaaka Lotlamoreng fela go ne go le botlhoko mo go morwadie Nozipho. Ama-pictures okushiswa kwale ndlu beweza kakhulu. Bengilala ngale kule kamera encane mina ngaze ngaphuma ngale because nginalezo zinto lezo le bezingiphethe ngashifta ngaza ngapha ngathi mabaye ngale laba abanye yabona because bengihlupha kakhulu lento ukuthi mangilele maqala ukuthi go I'm jumping bheke fastereni ke wabona sengathi ngibona wona lo mlilo lelo bhodlela babelahlele nomlilo njalo so bengekho right for me bengekho right. Nozipho, don't get angry over shadows. Let the pains of the past go by, because if you do, your soul becomes corrupted. Your soul becomes warped. Nozipho, I don't want the Mutwa name to become a name of anger. Rre Mutwa o ikanne gore ga kitla tlhola boela Deep Kloof. The memories in Deep Kloof are too bitter for me. I would love to go back to Deep Kloof, but I can't. I can't for many reasons. I foresaw the coming of a terrible disease which was to decimate our people. And people laughed at me when I said this. They said, we are pooper when we are better when I'm Mutwa. Mme Minki wa mo magogwe mo mahikeng a re ba ithutile thata go tswa mo go Rre Mutwa. Bone ka dingwaga tsa bone tsa bonyana ba ne ba opela dikoma ebile ba roka diaparo le mekgabiso ka ntlha ga Rre Credo o bone lefatshe. Nya ke tsamaile ke tswa Germany ka bona France ke mahatsa ja tsamaileng a ora hetsa kgwedi ko ne re ile ka mmino re ile le ka decoration ya go decorate dio tsa rona ba bone gore re dira eng re bereka mmereko. O gopola Rre Credo jaaka motho yo neng a na le boikobo ebile a kgona go bonela pele. Ile gore Credo a tswekaha a ba ra re mangope a morare go tlile go nna le menolo puso o tlile go menolwa mo pusong ke ha simolano a sa dumele Rre Credo mme ga heletsa go ntse hela jalo ga heletsa go ntse hela jalo a ba ntsha Rre Credo ka gore Rre Credo a ba tswe mo Letlamoreng le ke ha morare a tswe mo lehatsheng Credo a ba tswa Rre Credo a tswa a bona phatla ko Kudumane a go dira motso wa gago wa setso ko Kudumane. Fela jaaka Credo Mutwa Village mo Soweto Letlamoreng e ne gogela bajanala ba ba neng ba batla go bona tiro ya ga Rre Mutwa. Makgwana a kgona go tswa ko moseja batla go mo interviewa batla mo go ene mo Letlamoreng o ne a ratwa ke bakgwa thata bana ba mo rata mo go maswe. Jaanong go ile fela jalo Letlamoreng ke matlotla fela a bontshang gore go kile go nna le botshelo mo. Batho ba ba tshwanang le Mme Minki ba setse fela ka keletso ya gore ekete dilo di ka boela kwa malobeng ka nako ya ga Rre Mutwa. Ne re sa mmitse Credo ne re mmitsa baba nka moraka re baba re latlhegetswe wena ga e sa le o re tlogela jaanong dilo tse dintsi re di lositse ga go sa tlhogo go ntse jaaka no go ntse. Go fudugela kwa Kuruman mo profenseng ya Northern Cape go bontsha go tlile le dikgwetlho tse di rileng tse di bakileng gore puso e ithaope go agela lelapa la ga Rre Mutwa ntlo.
bangwe ba re se nkabe le kgale se dirilwe. Sijabulile siwumndeni njengoba bengishilo ukuthi thina ukonara ubaba manje there's no good or bad timing. Every timing is a good timing. Abantu fanele bazi ukuthi lokho abakufundile ngobaba mabakuthathe, they must take this bet and run with it. Because ngeke sisaba khona akekho omunye uCredo Mutwa. If we claim his knowledge, the first port of call of that claim will be the institution of healing. No nation can be alive without an institution of healing. We have indigenous knowledge healing systems in this country which he masters as a Sanusi. Re Credo Mutwa ke mongwe wa bakwadi ba Afrika ba ileng gore ba tlhageletse ka magetla ka nako ileng gore Afrika ona simolla gore e nne ena buang ka ga gagwe. Afrika wa reng mo malobeng go kwadilwe ka nna mme ga ke a rata tsela go kwadilweng ka yone ke tle go kwala ka nna ka tsela e nna ke ratang go itebella ka yone jaaka mo Afrika. Tona ya lefapha la metshameko botaki le setso Nathi Mthethwa o ne a ile ka sebele kwa Kuruman go ya go tlotla Re Mutwa. Ka ngwaga wa 2018 lefapha le kile la tlotla Re Mutwa ka sekgele sa kitso ya setso. Beyond today is what we said we should be doing going forward. Ongoing engagement, conversation with the public about the role Babu Mutwa has played in our country as a Sanusi, as somebody who today people talk of decoloniality. He did that long time ago, emphasizing the importance of Pan-Africanism, emphasizing the importance of unity and integration of the continent and so on. Tona Mthethwa o tshepisitse le gore tiro ya Re Mutwa e tla somarelwa. One of the things we are going to do going forward here is to ensure that all the artifacts and all the work he has done, we get a proper curator which is going to curate this and find a way where it's going to be displayed. One of the places I'm thinking of immediately as an interim measure after the curator would have come through the process would be the Art Bank in Bloemfontein under the Department of Sport, Arts and Culture. Mosadi wa Re Mutwa mme Virginia Mutwa o bontsha itumeletse go fetoga ga seemo se ba ntseng ba dula mo go sone. I'm so happy because I'm going to be with my husband, my lovest one. Lovest one than anyone. In a beautiful house. Beautiful house. No rain will get us. Tshedisitai wa Credo Mutwa Foundation a re ba ile ba itlhokisa boroko ba ikuela kwa malokong a Sechaba gore ba tsenye puso mo tlasa kgatelelo ya gore seemo se Re Mutwa a dula mo go sone se tlhabololwe. We made a call on social media to say people must make a call and put pressure to our government to make sure that the house is refurbished to a state where a man of his stature is able to live in comfort. Mo malobeng fa mmele o ne o santse o ikutlwa Re Mutwa o kile a lwela gore dipuso go ralala lefatshe di akaretse dingaka tsa setso go rarabolola dikgwetlho tse di aparetseng lefatshe segolo jang malwetse a tshwana le HIV/AIDS. Today, my country, South Africa, has hit me on the face. It has invited strangers to discuss a disease that is killing our people. And because my country thinks I'm a savage, I am not there to speak for our suffering nation. A country that speaks upon its heritage is a dead country. Sello sa gagwe se ne sa utlwala le kwa mafatsheng a kgakala fa ba ne ba ipelaetsa kwa Durban mo baetapele ba lefatshe ba ne ba kopaneng teng. Ngaka ya setso ya kwa Cameroon e rile balwetse ba latlhelwa mo diatleng tsa dingaka tsa setso fa maokelo a paletswe. We want you journalists to tell the world
that they should recognize traditional medicine. They should accept traditional medicine. They should also give assistance to traditional medicine. We are involved with these HIV patients. We are involved, we take care of them. We may be infected. There is no help coming to us. You give all your help to modern hospitals, where tomorrow they are sent out with no hopes. We give the patient hope. There was a time when we, the traditional healers of South Africa, stood alone against diseases which in those days were incurable. Before the 1950s, before the coming of Dr. Laxman Selman, before the coming of Dr. Fleming, people used to die of tuberculosis, which was called consumption. When an African caught consumption on a farm in South Africa, he was either shot by the farmer or he had to seek safety in the hands of traditional healers. Today we want to tell the world, we want to tell them that 80% of the world's population consults traditional healers. We want to tell them that all the abandoned patients, because when you say HIV, when you say AIDS, there is no cure for AIDS. When these patients come to the hospital, you tell them there is no cure. You tell them there is no hope. They come back to the villages. Whom do they come to meet? They come to meet with traditional healers. And who handles all the opportunity diseases that kill the patients, that gives the patient pains? It is the traditional healer. There was a time when gonorrhea and syphilis destroyed our people in the days before streptomycin, in the days before penicillin. Precisely. Who were standing there? We were. That's right. We were the people who brought Christianity into South Africa. We were the people who allowed Islam to practice in Africa. Today, you spit at us and you call us savages. Mutwa a re tota le tumelo ya sekeresete e tlisitswe mo Afrika ke dingaka tsa setso. Le fa gompieno baruti bangwe ba sa dumellane le bongaka. Mo puisaneng ya gagwe le lekgotla la kgaso la SABC mo nakong e fetileng o ikuetse kwa go borra dipolotiki gore ba tlogele go ikgogomosa mme ba direle setšhaba. Those who died for freedom died for nothing. The devil of arrogance, the devil of lack of pity is still with us. Let us learn, please. There are too many brutal politicians still in our country. The queues of misery where men and sick women stand for hours are still with us, and I challenge any skeptic who doubts my words to go into the offices and see how our people suffer. A re ponelopele ya gagwe e tseiwa jaaka dikinane ebile ga sa tlhole a batla go bua. What is the use of me talking and wasting my life? I'm tired. Let this country go to hell. That's for all I care. Because you speak and you are stoned as I was. You speak, you beg and steal. Nako lenaneo lena la kajeno re tle re le bea khutlo mona moifo o boela khutla hape bekeng e tlang ka Mantaha ka 8:30 hona mona ho SABC2 e bang hona le ho hong o ka rengolla ho Lehlo la Sechaba @sabc.co.za kapa wa romela fax nomoro ke ena 0866131227 re boetse re a fumanea ho Twitter, Facebook moho le ho YouTube mme ka mehla ha o bua le rona ebile o bua ka rona ho marangrang sebedisa #Lehlo la Sechaba fela he ho tlo rena bekeng e tlang moifotlo phuthetseng mamela tshebeletso ya Lesedi FM Thobela FM mo le Motsweding FM ka Mantaha hoseng fela re teana hape bekeng e tlang robalang hantle.